Здорово, зритель! Мы продолжаем проходить Алана Вейка, и мы, как ни странно, играем в Алан Вейк. Опа. Слово ремонта. Съебались в ужасе, нахуй. Если тут кто-то был. А и даже если нету, то тоже съебались. Нехуй. Не на того, блядь, напали, нахуй. Я не из тех, которые будут... О. А мы тут были. Необычно. Неожиданно, я бы сказал. Угу. О, подожди, а что если? Это тут мы проходили в туннель. Это тут мы заходили в туннель, который был типа разъебан. Может, мы сможем подписать новое и увидеть что-то. Ага, вот этот. Что он? Я не пускаю. Или это не он? Актив. А, ну да, нам разрушенные туннели надо. А где он? Может, здесь? Подожди, так это не разрушенный туннель. Да, да. Я потерялся немножко. А где он? Тут на карте-то есть. Мечено, нет? Вот сюда. Да? Наверное. Можно вообще выйти туда, на самом деле. Ну, на посадочную, да, станцию, часть. И этот... во. И... скажи... И поменять нахуй. Культ убийц. Или нет, подожди, мы это делали. I changed the story. And with that, the dark place changed. Хуяк, здравствуйте, блядь. Ритуал призыва, о, нам надо. Не? Пиздец. Ёб твою мать! Чё началось-то? I couldn't hear the dark presence. It was gone.
The tunnel was open now. I could Nice. get through. Тут целый вагон метро проебался, кстати. Падла! Пошла нахер! Греби быстрее, блядь! Похоже, блядь, на сущность из зловещих мертвецов. Опа, лес. Скоро мы, походу, выйдем в настоящее. Подожди, завершить ритуал. Нихуя. Сердце исчезло, блядь. Something had shifted. I felt an overwhelming closeness to home. An FBI agent? Who are you? Mm-hmm. What is this? Who are you? She can hear me. I'm Saga Anderson, FBI. This is Alan Wake. I'm trapped here. The dark place. Under Cauldron Lake. Cauldron Lake. Who are you? I'm trying to escape. I'm making Другой диалог, кстати. I'm in danger. The dark presence. Help me. Please, help me. I could sense it. I was closer to home. Had the woman in the vision helped me somehow? Something had changed. Outside. Parliament Tower. Where I'd lived with Alice. It was out there. Waiting for me. Конец части! Надо было где-то тут заканчивать. Ну ладно. Кто же знал-то? Так, добраться до квартиры. Да, ты, блядь, долго будешь тут, да? Ты мне во сне еще, сука, приснишься. Who was writing who? Who was writing this poem? Me? No. Он только автор первых слов, финал ему не написать. Кошмарный свет, кошмарных снов. Без света тени не создать. Теперь открылся третий глаз. Пролили наружу мрак ночной, и вдохновение тотчас накрыло автора волной. Это ритуал, который завлечет тебя, твои друзья. Познакомься с ним, когда ты уйдешь. Какой-то, бля, херовый стих. Stepping to the murder site, I'd felt it hanging in the air. A meaning, Это живая съемка. the violent emotion of the act, like a cloud of wrath. The dead eyes of the victim staring at something you couldn't see, and yet making you aware of it. Something that soaked into this place on a molecular level.
overlapping with your meaningless existence. Regression to something you had managed to forget, marking you, taking you for a ride, making you crazier. Как вот это связано вообще? Как вот два персонажа снаружи связаны? То есть он же не попадал сюда, то есть его здесь не должно быть, но тем не менее он здесь. Конечно, понимаю, у Алана больная фантазия, но не настолько. О, фальшфейер, заебись. Давай ячейку доступа сюда. Слово оружие. Больше шансов того, что они будут расходовать патроны. Отлично. Я не хочу вниз прыгать. Это опасно. А, так мы сделали кружок. Точно. Спиздим свет. Ходит, пиздит свет, блядь. О, бля. Вы ничего не видели. Га, охуела просто от этого. Так, ну мы это слышали. Надеюсь, это на сюжет никак не повлияет. Игра не успевает прогружаться. Совсем. Но при условии того, что было вообще раньше, это вообще пиздец. Это вообще... О, вдруг поможет. Едем. Хуяк. Parliament Tower, our home in New York. Was I really this close to being home? Going up to our apartment? Would I be home? Or was this just an echo of the real thing? Сойдет. Even then, the murder site had brought me one step closer to escape. The payphone at the edge of the plaza was ringing again. Fuck the police. Актуально после прохождения Робокопа, на самом деле, только. Hey, Alan, thank God it picked up. I thought I lost you again. Who are you? Why are you helping me? Did you go deeper to the overlap? Are you talking about the murder site? Yeah, I did. That's fantastic, Alan. We're closer to getting out. We're making progress. Well, we would be if you would answer my damn questions. Last time we spoke, you were pretty worried about Alice. Did you ever check Parliament Tower? To make sure she really got out of the dark place? Well, of course she got out. That's why I'm here. That's the whole goddamn point. Be very careful, Alan. The dark presence is stealing. Я думал, это этот, It can already manifest. который к вам брейк. Wait, hello? Офицер Quantum Break, блять. К вашим услугам, сука.
Так, ну нам сюда. Maybe he was a victim. The cult, using his words. Or maybe he was the monster behind it all. Either way, Alice Wake, his ex, she knew things. It was there in her art for all to see. A cry for help. The darkness she'd witnessed. And that put her in danger. Was Alice here? In the story? Ты, бля, взял, вписал ее, дебил, наверное. Хотел спасти, по итогу, бля, взял и вписал. Пока что мне в натуре непонятно. Ну, по идее ж. Хорош. Наваждение. Инициация 3. Alice's photo equipment. Set to go off when the door opens. Какой странный лифт. По идее ж, ну, в натуре сказано было. Alice! Alice! Было сказано, ну, по крайней мере, раньше, Alice. что можно переключаться между вот этими вот, блядь. This is a photo of Scratch. How did Alice get this? Is he stalking her? This is the door to my study, where I wrote my books. Нам туда. This symbol wasn't here before. Нам определенно туда. Alice's video camera. Угу. No memory card inside. Видеокамера, документ на экранах. Новая цель темной обители. Попасть на экраны? Темная обитель хочет стать актером? Alice's memory card. Часть 1. Ебать, тут целый проектор, мать его. Ох, нихуя себе, здравствуйте. When I was younger, photography was everything to me. I moved to New York thinking I'd make it as an artist. And then I met Alan. We had a good thing. We were both dedicated by our creative ambitions. The only difference was that Alan's work made money. He brought me work when he could. I took his promo shots, created covers for his books. I'm sure he forced his publisher into it. I was taking photos, just not my photos. And that gnawed at me. Things got complicated sometimes, but that's life, right? We loved each other. Then Alan hit a block. I brought out a meaner side of him. One I didn't like. I set up a trip to see a doctor in Washington. I didn't tell him until we got there. We argued.
things went wrong. And he was just gone. Drowned, allegedly. А-а-а. Easy for people to think it was my fault. Подожди, вы ж не в Вашингтон уехали. Hell, I Ж на did озеро it уехали, а sometimes. там была больничка. Ну, может, для ее реальности они в Вашингтон поехали. About 6 years ago, Опа. I started hearing noises in the night. Typewriter keys clacking. Voices. Alan was back. Haunting me. Then it got violent. Подожди, 6 лет назад он вернулся? It was Alan. And yet, it was a monster. Опа-на, это интересно. Как он вернулся, если он утонул? То есть, я так He понял, always did have anger. первая запись была после того, как они Брайт Фоллс покинули. Ну, она покинула. А потом, через 6 I set лет... up cameras around the apartment with motion sensors and flashes. Now, when the monster comes, I turn it into art. My nightmares caught on film. And this is the focus of my new exhibition. To show people the world is so much darker than they ever knew. I'm calling this exhibit The Dark Place. Опа. Так это вот... Alice. Scratch was terrorizing her. Так это... Подожди, так это ее создание? Темный обитель. Ебать, теперь смотрим кинчик. Они на Quantum Break потренировались с этой херней, я так посмотрю. Ну, я так понимаю, так и должно быть такой кадр. I Потому что sat in это the же writer's ролик. room and wrote a story. Initiation. To project myself through the dark place, to look for a way out. The story had brought me here, brought me nowhere. Looped me back. I was writing the story. And in the story, I now stepped into the writer's room. But there was no one here writing. А, подожди, я понял. Это в первой части было. Что он типа застрелился. Конец части. Что она какая-то короткая. Серьезно. Мы буквально в этой серии начали. Но это очень интересно. Я так понимаю, мы в настоящее сейчас выйдем. Да, мы в настоящее уходим. Ну, типа в реальный мир.
Okay, let's recap what you've told us so far, Alan. For the past 13 years, you've been trapped in a nightmare dimension called the Dark Place. Yeah. It's like New York, but it's not New York. And can be reached from the bottom of Cauldron Lake, but it's not really under the lake. And after all this time, you've managed to get out. Yeah. But so has your evil doppelganger. Mr. Scratch? Or is it the Dark Presence? Both. It's interchangeable. He's Scratch when he looks like me, but he can change into this other form. And Scratch, the Dark Presence, wants to rewrite the world in his own image. Вот вроде игра глючит, а выглядит эффектно. As he looks just like you. And turn the world into a fucking nightmare. During Deerfest, which is scheduled to take place in a couple of days. You got out of the Dark Place by writing a novel, The Pages We've Been Finding. But your double edited it into a horror story that's now changing reality, taking over people, making them crazy, bringing the Dark Place to Bright Falls. Yes, fiction coming in contact with the Dark Place can change reality. The story is coming true, soaking into everything, like darkness when night falls. But last time This will be back in 2010. Yes, last time it didn't happen all at once. The story came true bit by bit as it unfolded. And that dark presence was still bound to the lake. I stopped it before it got the ending it wanted. Before it broke free. Based on that, there's still time. Which brings us to your magical light switch. The clicker. Magical doesn't quite cover it. Scratch wants it to bring about his ending. That can't happen. If I can get the clicker, I can send him back to the Dark Place, make all this shit go away. Look, I know it's batshit crazy. My memory is full of holes, and I'm not sure how much I can trust. It's like a half-forgotten dream. Ёбаный олень. Mr. Wake, Alan, we've seen our share of batshit crazy in the past 24 hours. What I want to know is, why am I? Why are we written into the story? I think I saw you. Or a vision of you in the Dark Place. I think you helped me reach out and escape somehow. With that in the story, Scratch would have edited it. Спасибо за титры, пиздец. To hurt you. We are all in danger. It's a пиздец. Insane. And there's so much of it. Так, давай посмотрим. Тут просто Алана Уэйка. Wake just gave us a lot of information. But this clicker seems like a good place to start. If we find that, then we find the cult. Возможно. Дела. Где еще кунчик? The pages we've been finding are from a horror story called Return, written by Alan Wake. And the contents of this book are coming true. Why couldn't it have been a romance? Ох, нихуя-то. Что у нас тут? Как история меняет реальность, если правда? Темные обители... И что называют темной сущностью? Темная обитель. Темная сущность. Who is it?
Кажется, фонарик КБД ослабевает одержимость. Нет, это... Так. Oh. Где, блядь, там фонарик? Где фонарик? Подожди. Yeah. То есть Скрэч сам пишет роман. На будущее. Так, нам нужно ответить на щелкунщика. Как же войти? Это, блядь, сделано так того. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message? Блять, два продолжим нахуй. Вот и все. Have you ever heard of the cult of the tree? Creepy bunch. In the habit of wearing deer masks, performing murder rituals, victims turning into monsters possessed by darkness. Possibly inspired by a horror story written by a certain author. Ring any bells? The cult. Yes. Yes. They have the clicker. If the cult has the clicker, does that make them Scratch's followers? How are you so certain they even have the clicker? They could be working for Scratch. I don't remember. It's all confused. Alan, if I'm gonna act on this information, you need to be honest with me. Yeah, of course. Is he confused? Or is he hiding something? Wake said the cult has the clicker. How does he know? The writer is the reader. The next chapter, the next chapter, the next chapter. Keep the pages safe, the dark shining of the words. Wake is hiding pages. That's how he knows the cult has the clicker. Wake has a double. Mr. Scratch. Where is he now? A cloud of wrath wears my face.
The dark place in your place, scratching out my body of work. Scratch is here, in Washington. А, это и есть Вашингтон. А, типа, He's округ hunting Wake. Вашингтона, что ли? Scratch looks just like Wake. Why? Только ебанутый. Don't wake up the dreamer if your life is a dream. I swam to the shore, but the water is rising. Wake and Scratch are clearly connected. Maybe Scratch got out because Wake did. Or vice versa. Скорее наоборот. Okay, Mr. Wake. I know you have more pages of the manuscript on you. You don't understand how vital these pages are. They're the only way I can know what's coming. You're not the only one trying to solve this. This is our job. Okay. Here. Now, this is all I have. Be careful with them. Inside the trailer, at the outskirts of Watery, Saga had seen Wake's fabled clicker for the first time, in the hands of the Cult of the Tree. A cultist stared at her. She drew her weapon. Дела. The Cult of the Tree has the clicker Wake told me about. They're a part of all this. Ебать, чувствуешь себя в натуре детективом, ёб твою мать. Так. Может, психология? Нет. Think, Saga. Может, не сюда. Хотя не, подожди, он же типа тут появляется, да? It's all on the page. The clicker, the cult. Okay, I'll head to Watery and find this trailer. Casey, you stay here and keep an eye on Mr. Wake. Got it. No, you need me there. No dice, pal. This is an FBI investigation, and I don't see a badge on that flannel. С этого момента вы можете переключаться между историями Алана и Саки через ведро в комнате уборщика и играете в том порядке, в каком вам хочется. Отлично. Через ведро в комнате уборщика. Ага, вот это ведро. Понял. Коробку, наверное, они хотели сказать. You wrote these pages in the dark place. So why are we finding them here? I think I wrote them. I remember writing an endless amount of pages. When this happened before, the pages were being sent from the dark place to help me. Maybe the same thing is happening here. That's all for now, Mr. Так, блядь. Вот это я не понимаю, куда пихать. Keep trying. Типа вот это очень сильно подходит. Типа Уэйк, типа, возможно, культист работает с ним. Ладно.
Видимо, нет. Так, ну я предлагаю на этом закончить сегодняшнюю серию, так что подписывайтесь, оставляйте комментарии, ставьте лайки и всем пока. Все, до свидания.